Hello and good afternoon, also good morning here at Print to our webinar session. My colleague Remo Rutz, Product and Process Engineer, and also myself, Michael Stojnic, Sales Engineer. As last time, we will guide you to the next about 35 minutes to this webinar session. Please feel free to enter also your questions below in the chat window. We hope that you enjoyed our first part, and today we'll continue with part 2. What we will discuss is, first of all, mechanics, afterwards lasering, and then electroplating. And before we will go to the first topic, let's repeat together what we have seen. Therefore, I would like to use this slide. We can see it. It's our dummy board, 4-layer board. We have started first of processing of layer 2 and layer 3, and then use the prep racks between layer 1 and layer 4 as adhesive to press them together to a multi-layer. So that was done in part 1 2 weeks ago, and today we will continue with milling of the through hole as we have it here in the multi-layer board, and afterwards we'll then continue with lasering and electroplating. So yeah, let's start with mechanics. So we have here in-house different ratio of milling and also drilling machines. In total there are 52 spindles. With them we can process also separately types of vias. My colleague Remo will afterwards go a little bit deeper or more about that. But also we have the possibility to mill cavities. There could be cavities through the whole PCB, but cavities also from layer 1 to layer 2, for example, with very special tolerances. The tolerances for sure in the mechanical part always depends in the length and the width. And now, Remo, please explain us which via types can be processed. Thanks, Michael. So a warm welcome also from my side. So I want directly to start to show you which wire types are available at Print. So for this, we prepared the following presentation foil. As you can see on the left side, we have a standard through hole. A through hole is a hole through the whole PCB stack up. That means we drill through every layer on the whole stack up. Then on the right side, we have a blind via. A blind via is a connection between several layers, but not through the whole stack up. That means the blind via is visible from one side, but not from both sides. Here in the middle, we have micro vias. These are laser drilled vias with a connection between two layers. And here as an example, we have a stacked micro via. That means we have two perfectly aligned micro vias about each other, and the micro via below is filled with copper to make sure that we can stack the second micro via perfectly on the first. Here on the right side, we have the second option for micro vias. Here a staggered variant, and this variant is mostly used in HDI stack ups to make sure that all connections are feasible, because the space is getting smaller and smaller, and due to this option we have options to bring the lines on the side to each other, that we have every connection on the board. Here the last option is a buried via. Via is buried in the PCB. That means it's in the middle, not visible from the outside, and the connection can be, as an example, from layer 3 to layer 8, but the whole PCB has 12 layers. Yeah, for these different types of vias, we have several mechanical tools. I will give you a rough overview. Here we have like a magazine of different tools from the mechanical department. Point 1, we have the biggest drill tool with a diameter of 0.3 millimeters. Here on point 2 and point 6, we have a special mill tool with diamonds on the outside to make sure that we are able to mill heavy copper plates or special base material such as PTFE, etc. On point 3, we have our standard drill tool with a diameter of 1 millimeter. This is used on a daily basis.
Here on point 4 we have a special mill tool. It's called Tulips Miller, and with this tool we are able to drill and mill in one step. If we don't use this tool, we have first to drill a hole and afterwards start milling from this initial hole. Here, to compare the tools with the size, here we have a match. So as you can see, a match is, it's very small, but these tools are smaller, especially on point 5 with our smallest drill tool with a diameter of 75 microns. It's as thin as a human hair, and you can imagine the handling is very, very hard. Yeah, but I will directly hit the link to our mechanical department, to Steven Alder, our colleague. He will show you through the mechanical department. Enjoy. Vielen Dank, Michi und Remo. Wie ihr beim letzten Mal gesehen habt im Video, waren wir bei der Röntgenbohrmaschine. Da haben wir die Nutzen geröntgt und haben die Stiftlöcher gebohrt für die Aufnahme, die wir benötigen hier in der Mechanik, um die Nutzen auf dem Maschinentisch einzuspannen. Hier könnt ihr sehen, wir haben aus den einzelnen Nutzen, die geröntgt und gebohrt wurden, Pakete zusammengestellt. Unten haben wir einen Karton, eine Unterlage, um die Schläge von den Bohrern zu dämpfen. Und oben haben wir eine Decklage aus Aluminium, um möglichst wenig Bohrgrad auf den Nutzen zu bekommen. Diese Nutzen haben wir zusammen zu einem Paket vereint, damit wir mehrere Nutzen zusammen bohren können, damit wir höchst effizient sind. Hier befinden wir uns in der Mechanik. Hier werden alle Bohrungen, die mechanisch gebohrt werden, Sacklöcher, Tiefenfräsungen und Ausfräsungen gemacht. Also sozusagen einer von den ersten Prozessschritten, wiederum auch einer von den letzten Prozessschritten beim Ausfräsen. Zurzeit befinden wir uns hier vor einer Hochleistungsbohrmaschine. Wir haben hier vorne die Werkzeuge. Das ist eine Kette, die geht rundherum um die ganze Maschine. Auf dieser Kette befinden sich 3600 Werkzeuge, die jederzeit von der Maschine abgerufen werden können, um die Löcher, die verschiedenen Bohrdurchmesser zu bohren. Von der Kapazität her haben wir hier eine Maximalkapazität von 400 Bohrungen pro Minute, was natürlich abhängig ist vom Aufbau, vom Material, von dem Bohrdurchmesser. Wir können hier bis zu einem kleinsten Bohrdurchmesser von 75 μ bohren, bis zu einem größten Durchmesser von 6,3 mm. Ihr könnt hier jetzt schön sehen, wie die Maschine Kontakt auf dem Aluminium auslöst und durch den Nutzen bohrt bis unten in den Karton rein. Von der Röntgenbohrmaschine haben wir die Auswertung bekommen. Hier drauf sehen wir, welche Nutzen optimal zusammenpassen und setzen die zusammen, dass wir möglichst einen großen Restring haben und das Optimum rausholen können aus jedem einzelnen Nutzen. Das zum Bohren. Gehen wir weiter zu den Fräsmaschinen. Hier befinden wir uns an einer Fräsanlage. Hier machen wir einen Zwischenschritt. Ihr seht hier sehr schön die Schläuche, die nach oben weggehen und hier oben an eine Zentralabsaugung gehen. Alle Anlagen in der Mechanik sind an einen zentralen Staubsauger angeschlossen, der allen Staub, Bohrgrad und das Delit, das zerkleinert wird, absaugt und sammelt und unten recycelt wird. Diese Spindeln haben alle eine einzelne Kamera, so können wir individuell den einzelnen Nutzen anfahren und bearbeiten. Wir gehen gleich noch weiter an die Bürstmaschine, kommt schnell mit.
Wenn die Nutzen gebohrt sind, kommen sie hier zu der Bürstmaschine, werden hier vorne automatisch eingestapelt, gehen hier durch das Bürstmodul. Hier haben wir weiche und harte Bürsten, insgesamt 4 Bürsten, so können wir oben und unten entweder weich oder hart bürsten. Kommen hier in das Ultraschallmodul, das löst den Schmutz in den Bohrungen, und zuletzt noch ein Hochdruckmodul, wo nochmals die Nutzen spült und reinigt und dann noch trocknet und abstapelt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch weiterhin viel Spaß mit dem Webinar. Ciao aus der Mechanik. Many thanks to Stephen. Before we will continue, I would like to bring in a term especially called aspect ratio. Most of us know what aspect ratio means, but how to calculate the aspect ratio and which values are especially needed when we're talking about blind vias. Remo, please give us an explanation and calculation how we do it at VarioPrint. Yeah, thanks, Michael. Yes, as you said it before, the term aspect ratio is very important, especially for the galvanic process step. So I will directly start with an overview in a presentation file. So what is the aspect ratio? As the term it says itself, it's a ratio between the drill diameter and the hole depth. As you can see here on the left side, we have a through hole with an aspect ratio of 1:4. On the right side, we have a through hole with an aspect ratio of 1:8. And I think you can imagine it's even harder to deposit copper in a hole with an aspect ratio with 1:8 compared to a hole with 1:4, because the diameter is smaller compared to the thickness, and due to that it's harder for the fluids to go through and to deposit the copper during the electroplating process. So yeah, let's move directly to the blind vias. Here the aspect ratio is calculated a little bit different compared to a through hole. As you know from before, the blind via is just visible from one side because we don't drill through the whole stack up. Here we have a blind via from layer 1 to layer 2. But how do we calculate the aspect ratio? First, we start with the copper on layer 1. In this case, we take the copper before the plating. It's approximately between 8 and 20 microns. This additionally, we add the dielectric thickness between layer 1 and 2, and then the copper thickness on layer 2. But to make sure that we have a perfect connection between these two layers, we add a security margin. This is needed because we fully pierce through layer 2 with the mechanical tool, and this you can see here on the drill tip below layer 2. So yeah, to sum it up, layer 1, copper layer 1, dielectric between layer 1 2, copper layer 2, and then the security margin, which is about to 40 micron depending on the thickness below layer 2. Yeah, Michael, that's it. And we know it, we have several discussions with designers because mostly, or it's common sense that they think, yeah, we just have to sum up the thickness between layer 1 and layer 2, but it's even more. It's copper plus security margin, and we have several discussions about it. Yeah, I think now we're ready to move on to the next step. Very good. So yeah, there's also an additional step where it is possible or allows out to process vias. It calls lasering. With lasering, we can manufacture laser vias, so vias from, for example, from layer 1 to layer 2, also sometimes from layer 1 to layer 3. But also with lasering, it is possible to laser skive or laser cut. We have some applications where we cut special adhesives, which will be used as thermal or electrical adhesive between a PCB and a heatsink, but it's also possible to laser skive. Means that the base material will be lasered away between the two layers and can be afterwards used as a pocket for, let's say, for wire bonding. But here for our colleague Ramon Sturzenegger will give you a more detailed explanation about the biggest laser department here in Europe and with our modern machines. Enjoy.
Danke Michael und Remo. Herzlich willkommen zum Laserprozess. Hier arbeiten wir mit Hochleistungslaseranlagen. Grundsätzlich sind Laserstrahlen elektromagnetische Wellen, die durch zusätzliche Bündelung noch weiter konzentriert werden. Dadurch generiert sich eine hohe Energiedichte. Die hohe Energiedichte wird genutzt, um Material zu verdampfen. Normalerweise wäre das sehr gefährlich für den Mensch, aber an dieser Anlage werden gerade Wartungen durchgeführt. Hier lässt sich wunderbar ein Strahlgang präsentieren. Oben an der Maschine sitzt die Laserquelle, wird der Laserstrahl über feste Spiegel unten auf den Scanner, wo zwei bewegliche Spiegel drin sitzen, geschickt. Der Scanner hat die Möglichkeit, den Strahl mit hoher Geschwindigkeit und hoher Präzision an die gewünschte Position zu lenken. Wenn es um die hohe Präzision geht, besitzen alle Laseranlagen ein Kamerasystem, mit welchem sich eine hohe Präzision am Produkt verwirklichen lässt. Grundsätzlich unterscheidet man zwei Prozesse beim Lasern. Das eine ist das Laserschneiden. Beim Laserschneiden wird der Strahl einer Kontur entlang geführt, solange bis die gewünschte Tiefe erreicht ist. Dadurch lassen sich komplette Schnitte durchs Material oder auch nur Teilschnitte, sogenannte Sollbruchstellen, realisieren. Beim Laserschneiden führen wir oftmals die Prozesskontrolle mittels Koordinatenmessmaschinen durch. Wir haben zwei hier, eine vollautomatische, die Pro X2, und eine manuelle, die Pro X2. Der andere Prozessschritt ist das Laserbohren. Grundsätzlich werden beim Laserbohren immer mit Anlagen mit Hybridquellen gearbeitet. Das heißt, sie besitzen zwei Laser. Eine Laserquelle wird genutzt, um das Kupfer präzise zu öffnen. Dadurch wird eine Blende generiert für den Infrarotlaser, welcher nicht fokussiert ist und sich so effizient das Dielektrikum entfernen lassen. Die Prozesskontrolle beim Laserbohren führen wir mit einem 3D-Mikroskop durch. Dadurch lässt sich die Lochform genau kontrollieren, wie auch ausmessen. Der ganze Laserprozess ist ein sehr schneller Prozess. Hier sehen wir ein Produkt mit rund 50.000 Mikrovias. Ein solcher Nutzen läuft ca. 25 Minuten, also verhältnismäßig sehr schnell für die Anzahl von Bohrungen. Es lassen sich sehr kleine Durchmesser beim Laserbohren realisieren. Das kleinste, was wir je gemacht haben, war 25 mm. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Zurück ins Studio zu Michael und Remo. Thank you, Ramon, for the very interesting overview about your department. So I will directly start with a small comparison between a mechanical drilled blind via and the laser drilled micro via. So here we have two microsections on the left side. You know it, it's a mechanical drilled blind via, as you can see it here from the drilling dip. On the right side we have a laser drilled micro via, and you can see it, we don't pierce layer 2 as Ramon explained it. We only cut or drill through the base material with the infrared laser. The infrared laser stops at layer 2, and then we only use the UV laser for cleaning layer 2, but layer 2 is not pierced. So based on that, you can easily decide, yes, this microsection is a mechanical drilled micro via or it's a laser drilled micro via. So I think, Michael, we are ready to start with the electroplating process. Right. So all the mechanical parts are so far done. As Remo has mentioned, the next part is electroplating. We have in-house two lines. One of them is the horizontal
plating line, and the other one is the vertical plating line, one of the modernest, which is available here in Europe. And with these two lines, we have the possibility to reach out so far, and also for the next years, your requirements, especially for high frequency boards. And by self, these two lines allowed us also to process, for example, microfill, button plating, panel plating, and also pattern plating. All these different process steps will be used depending on your requirement. Let's say for especially when you would like to have fillet vias, or especially thickness on the outer line of the PCB, then we use the right process steps. But before we will discuss maybe one of them deeper in detail, our colleagues Yannick Ackermann and also Tobias Röhlich will show you this department a little bit more in deep and explain you the different machines. Enjoy. Hallo zusammen, mein Name ist Yannick Ackermann. Ich arbeite im Produkt- und Prozessengineering und befinde mich hier aktuell in der Nasschemie, wo wir die Horizontalgalvanik und das Rückätzen haben. Ich werde euch jetzt die nächsten Schritte vom Rückätzen und der Galvanik mit Herrn Tobias Röhlich, stellvertretender Prozessleiter, etwas genauer anschauen. Hallo Yannick. Ja. Hallo Tobias. Wie du schon gesagt hast, wir befinden uns hier an der Rückätzanlage. Da geht es darum, dass wir nach dem Bohren das Desmear, also die Verschmierungen durch die Hitzeeinwirkung beim Bohren, entfernen, damit wir dann später für die Galvanik saubere Oberfläche haben, um dann da drauf abzuscheiden. Alles klar. Danach gehen die Nutzen weiter und wir schauen jetzt etwas genauer in die Horizontalgalvanikanlage. Wir haben hier solche Behälter, wo Kupfer beigemischt wird, solche sogenannten Kupferpellets, und Tobias kann uns da etwas genauer noch erzählen über den Verbrauch, den wir hier haben. Ja, wie du schon angesprochen hast, haben wir hier so Kupferabschnitte und der Verbrauch im Jahr liegt so ungefähr bei 12 bis 15 Tonnen. Das dient dazu, das Kupfer wieder rückzulesen, wo dann zur Durchmetallisierung auf dem Nutzen verbraucht wird. Okay, also wirklich eine große Menge Kupfer, die wir hier verbrauchen. Als nächstes werden wir noch in die andere Halle gehen, wo wir die Vertikalgalvanikanlage stehen haben. Und ich sage, kommt einfach mal mit. Man sieht hier auch ganz genau bei den Anlagen jeweils sind Schilder, da steht Augenschutz tragen, denn wir haben nur 2 Augen und das ist wirklich oberstes Gebot, müssen wir darauf Acht geben, denn wir arbeiten mit sehr gefährlichen Chemikalien, die verheerende Unfälle verursachen können. So, aktuell befinden wir uns jetzt hier bei der Vertikalgalvanikanlage und Tobias, kannst du mir einige Details dieser Anlage erklären? Was sind die Vorteile gegenüber dem horizontalen Prozess? Ja, hier haben wir spezielle Bäder, um Sacklöcher und Mikrovias, also gelaserte Sacklöcher, zu befüllen. Und auch die normalen Bäder zur Durchmetallisierung von Bohrungen. Alles klar. Ich denke, man sieht hier das Schema der Anlage. Das hier ist also die Anzeige der gesamten Anlage. Der hintere Bereich wird vorbehandelt, um chemisch reine Oberflächen zu erzeugen. Und im mittleren Bereich sind dann die Prozessbäder, die können wir uns dann gar nicht anschauen. okay, wie Tobias sagt, werden wir jetzt die Anlage im Detail etwas genauer anschauen und ich sage, wir sehen jetzt gerade noch, kommt ein Warenträger raus. Dieser ist aktuell nicht bestückt und ich denke, da wird gerade etwas aufgehängt in nächster Zeit.
Also wie du schon gesagt hast, ein Warenträger wird ausgefahren. Wir nennen es hier Legetisch oder Bestückungstisch. Im Großformat ist es möglich, hier 3 Nutzen zu bestücken und das Kleinformat bis zu 6 Nutzen. Und der wird hier dann vorbereitet und dann über spezielle Programms abgearbeitet. Alles vollautomatisch. Ja, sehr interessant. Wir werden uns jetzt die Anlage im Detail genauer von hinten anschauen und machen uns mal auf den Weg. Hier kann man auch gut sehen, wie die Anlage etwas aufgebaut ist. Hier haben wir das gleiche wie drüben. Hier haben wir eine Kupferrücklösestation. Im Jahresschnitt ungefähr 5 Tonnen Kupfer, wo hier rückgelöst wird, um einfach die Konzentrationen gleich zu behalten. Okay, also erneut, da hört man wieder sehr viel Kupferverbrauch in der Firma Varioprint. Auch hier dann die einzelnen Dosierpumpen für die einzelnen Stationen, um einfach die Chemie aufrechtzuerhalten. Also hochkomplexe Geräte. Und hier hatte ich ja vorhin schon auf dem Schema von der Anlage angesprochen, der hintere Bereich ist zur Vorbehandlung, zur Reinigung des Kupfers, zur Aktivierung. Und wenn diese Schritte abgeschlossen sind, geht es dann direkt ins chemisch Kupfer, um dann die nicht leitenden Teile durchzukontaktieren. Wir sprechen hier von 400 Nanometer Kupfer, wo ausreicht, um nachher das galvanische Kupfer durchzumetallisieren. Okay, schauen wir doch mal kurz zum chemisch Kupfer. Wie wir jetzt sehen können hier, da hat es so eine gewisse Luftbläschenbildung. Und was hat es an sich, Tobias? Ja, wir haben hier natürlich eine Lufteinblasung zur Durchmischung der Chemie und zur Spülung der Löcher und also der Durchgangsbohrungen und der Sacklöcher und Vias. Okay, hört sich wirklich interessant an. Ich möchte mich herzlich bedanken bei dir, Tobias, für die ausführliche Erklärung. Und wir wechseln somit zurück ins Studio zu Remo und Michael. Yeah, thank you to Yannick and Tobias. And I would like to pick up 2 processes which we have here. First of all, it's the Desmear. It was in the beginning of the video shown. Therefore, we have prepared a presentation for it. We can see it here, how it looks. So on the left side, we see the via, how it looks after drilling. So the whole via wall is smeared. We can see it inside of the wall is smeared, so the conductive traces are not possible to reach any copper on the inside of the wall, means we cannot bring any electroplating copper. So there's no electrical conductivity possible. And therefore, we will go to the Desmear process, means also we can say edge back or a cleaning process of the drill vias. And this should, as we can see, compare it to the left image, clean up the wall and bring in the new conductor surface, because afterwards, after the Desmear, we start with a first chemical copper layer, and afterwards bring in the galvanic layer to have a connection between all the layers. So that was the Desmear which we have seen in the first part of the video, and the next one is the Microfill. We can see it also here in the slide. What means the Microfill? We can see here first the via. It is a laser via because it goes only from 1 to 2 and not true, because otherwise it will be a blind via, a mechanical via, as we have learned before from Remo. So, and the fill grade here is about 92%. 92% fill grade depends again on the via deep and via diameter, and this is connected to the aspect ratio. So we have the possibility to achieve different fill, we can say stages or grades, but they are very depending on the via diameter and via dip. So this is a capability which we have directly in-house
And yeah, please feel free to ask us if you have any questions with your diameters and view which grade we can achieve. And now my colleague Remo will show us in which stage the PCB is right now manufactured and how it will continue. Thank you, Michael. So now we had, I think it's one of the most important process during the PCB manufacturing, because now we created the electrical connection between several layers to make sure that every signal goes through the PCB and ends at the right pad. But let's use another presentation foil to show in the microsection what we have done in the past process steps. So here we have our dummy board, the 4-layer board, the drill holes, and here the microsection of 1 hole. The microsections are used to control if we have enough copper according to your requirements and according to the IPC standards. So here we have layer 1, layer 2, layer 3, layer 4. And here, as you can see, we have a small line. This small line shows that this is the base copper. We start mostly between 18 microns, 35 microns, but there are other thickness available. And then we plate first the chemical copper. This you can see here, 2 to 3 microns, a small line also. And this chemical copper is needed to make sure that we have a first electric connection, and this connection is needed to electroplate afterwards copper into the hole during the plating process. And as you can see, the thickness of the copper in the hole is lower compared to the top and bottom layer. And this is coming from the aspect ratio I mentioned before. It's harder to plate copper in the holes compared to the top and the bottom layer. As you can see here, we plated about 35 and here 30 microns, and on the top layer we have 50 microns. Yeah, now we have copper in the holes and we are ready for the next process steps, but this will happen in the next webinar series. Now is the time for you to ask your questions directly to us, and we will try to answer them during this webinar. Michael and I will be back in 1 to 3 minutes. Yeah, see you later. So welcome back. There are 2 questions in the chat windows. The first question was, can you decrease the copper thickness on the external layers after via plating? Yes. If yes, how? So first of all, yeah, we can decrease the copper thickness on the outer layers, but you have always to bear in mind that we have plated copper into the vias, and during the decreasing process we will decrease also the copper from the holes. So due to that, it's very important to protect the vias, means by plugging, to make sure that the etching fluid has no possibility to attack the copper in the vias. So yeah, we are able to reduce the copper. We use the same etching lines like we will explain in the next webinar series. And yes, it's possible, but we have to protect the connections. And also, just for microvias, the microvias are filled up to 90%, and then we are able to reduce the copper thickness on the outer layer, because there is no possibility to reduce the copper thickness in the microvia dramatically. So how many microvias per layer can be stacked? So we do that on the series products which we are manufacturing about 4 to 5 times. So it's very important, if you go most of the time on the first pressing step, most of the time the first via is connected on a buried via. So we suggest here that the first via is moved as a stacked via, so not directly connected to a buried via, just move it as a stacked via and then stack it up, or also go back in the same line as the buried via and go then through up, as mentioned, 4 to 5 times. It's not a problem. Next questions: do you need functional pads in the internal layer for via plating in multi-layered PCBs? No, we don't need functional pads, because if there is no connection, there is no need for a pad. So you can, like an annular ring without copper, have on layer 2, and we will just drill through the base material. No functional pads are needed, but it's depending on the customer. You can design it with non-functional pads, but it's not needed from the VarioPrint side. Yeah, I just want to add here, a very good question is,
If you have the possibilities for the drilling process, it's better to remove all the non-function pads, because during the whole drilling process, normally it generates heat, and a non-function pad generate more heat than needed. So it can also depend sometimes that a drill can break during too much heat, or the drilling process by itself will then go longer, means in the end it will increase the price for the PCB. So the next question is for very small laser microwaves. What is the smallest annular ring that you require? Basically, in our standard feasibility, we require an annular ring of 250 microns, but this is usually needed for a 75 micron microvia. And for lasering, we have the possibility to use special X-ray steps to really know where the pads are, but our standard is minimum 250 microns. But if you have a laser microvia of 100 or 150 microns, a bigger annular ring will help us a lot. And in an early, let's say, design phase, to think about it, yeah, VarioPrint needs a bigger annular ring. That will definitely help us. But please contact us directly if you have a special requirement, and it's always depending on the diameter, on the thickness, on the whole stack up. In general, 250 microns is the smallest annular ring that we require. Yeah, and also if you have a possibility of pattern or panel plating, yes, we have. So therefore we have the vertical and also horizontal line. So both process steps are possible. Yeah, and which we will go to use is in the end depending on the requirements which we have on the PCB ourselves. So it means which copper thickness we have in the end on top and bottom layer, and how many copper we need in the vias, and if they are only through hole vias or just micro vias on the outer layers. Can you copper fill through hole vias for thermal dissipation, for instance? Yeah, but not in-house. For this process step, we have an external partner near Zurich, and he's very pushing the whole process of through hole filling. But here I want to add that it's very important to really check the aspect ratio, because not every aspect ratio is possible, and especially the thickness has a very big impact on the feasibility of this product. Sorry, not for this product, for this process step, through hole filling. And once again, if you have a question or a special project with through hole filling, please contact us directly. We will directly try to answer your question with the knowledge of our external partner called Hofstetter. Good. I think that was all so far. We hope that we were capable to answer your questions. So you can see it right now on the slide. So in next week, so next Thursday, again at 3 o'clock, we'll be back here in the studio, and then we will discuss the last 3 process steps of our 4-layer board. It will be processing of the outer layer, so the discussion of the whole etching process and so on. Then the final surface treatment, all the possibilities of the surface treatments which we have in-house, and then also the final inspection, so what you can expect from our side, what we do generally, and also what we can infer. We hope that you enjoyed the last about 35-40 minutes with us. If you have any questions, just feel free to contact us. You are anyway on our homepage. There's above on the right side the button company and then contact person. So there are also all our colleagues listed. Please free to contact us. Otherwise, we will say thank you for your attention. Hopefully see you next week again. And bye-bye. Bye-bye.